In our discussion of this practice, the yoga of the spiritual master, inseparable from Avalokiteshvara, we have discussed taking safe direction and reaffirming our bodhicitta motivation. В своем обсуждении этой практики йоги нераздельного духовного наставника с Авалокитешварой мы обсудили принятие надежного направления и зарождение бодхичитты. And now we are up to the four immeasurable attitudes. И приблизились к части, в которой мы зарождаем 4 безмерных настроя. Which is a very essential part of this practice, since Avalokiteshvara is the manifestation of compassion. So obviously, in order to do this practice, we need to have some development of compassion. И это очень важная часть этой практики, поскольку Авалокитешвара – это воплощение сострадания. И, очевидно, для того, чтобы эту практику выполнять, нам необходима какая-то степень сострадания. And so, unless we have familiarized ourselves with the compassion meditation so well that we can just instantly develop the feeling of compassion, unless we've done that, then we need to gradually build ourselves up to actually feeling compassion. И если мы не ознакомились с медитацией на сострадание настолько глубоко, что способны мгновенно вызвать это состояние, если мы такой подготовки не осуществили, то нам нужно поэтапно подводить себя к тому, чтобы это сострадание ощутить. And as hopefully you know from the Lamrim teachings, there are two ways of doing this. И, как, надеюсь, вы знаете из учений Ламрима, есть два способа это осуществить. As part of the two different ways of developing bodhicitta. Это часть двух различных способов взращивания бодхичитты. So let me just explain within the context of one of these. Позвольте дать объяснение в контексте только одного из этих подходов. And try to explain on a little deeper level. Я попытаюсь это объяснять на чуть более глубоком уровне. Since I like to do that. Поскольку мне нравится так все делать. We all of this discussion of great compassion being aimed to everybody equally, is based on a firm conviction in beginningless mind. Все, что мы обсуждаем, говоря о великом сострадании, направленном на принесение блага всем живым существам, основывается на убежденности в безначальности ума. When we are working with this idea of everybody's been our mother, so that's within the context of beginningless mind. If you think just in terms of everybody's equal, etc., then that's not so essential. Когда мы работаем с идеей о том, что все существа были нашими матерями, мы основываемся на убежденности в безначальности нашего ума. Хотя, когда мы говорим о том, что все существа равны и так далее, эта концепция не играет такой роли. However, if we are thinking in terms of Mahayana practice aiming toward enlightenment, since that will undoubtedly take a very long time, then of course, we need to think in terms of beginningless mind, beginningless and endless mental continuum. Однако, когда мы говорим о практике в контексте Махаяны, о практике или пути, на который идет очень много времени, то, разумеется, нам нужно рассматривать это в контексте безначальности и бесконечности ума. So I don't want to go into the discussion to how do we become convinced that everyone's individual mental activity has no beginning and no end. That is take a whole weekend, if not more. Не хочу углубляться в обсуждение того, как нам развить убежденность в том, что поток ума каждого из живых существ безначален и бесконечен. На обсуждение этой темы у нас ушли бы все выходные или больше. But within that context, then it makes sense if there is no beginning and there's a finite number of beings, that we have had every possible type of interaction with everybody. Но в этом контексте логично, что если ум безначален, а количество существ конечно, то мы успели побывать во всех видах перерождения относительно всех живых существ.
So this is the basis for the beginning step for both sequences for developing bodhicitta, which is the equanimity with which we are able to rid ourselves of the disturbing emotions towards others, attachment to some and repulsion from others. И такова основа, таков первый шаг, который используется в обеих последовательностях развития бодхичитты. Это равностность, в которой мы способны избавиться от привязанности к одним и отвращения к другим. So, at times, everybody at some point has been our great friend and helped us. At other times, they have hurt us. At other times, they've been strangers. So if you think in terms of no beginning, then everybody has been in this position toward us, and we've been in this position toward everybody else innumerable times. Каждое из существ когда-то в прошлом было нашим замечательным другом и помогало нам. Каждое из существ нам вредило, и каждое из нас было кем-то чужим. И также и мы по отношению ко всем существам успели побывать во всех этих трех ролях в силу того, что рождение безначально. So that levels the ground. I mean, everybody is equal in that sense. И это все уравнивает. В этом смысле все равны. Because then there's no reason to really like, and be attached to somebody just because they've helped us, or repelled from somebody and not like them because they have hurt us, because everybody has been like that, or ignore somebody because we don't know them in this lifetime. И поэтому нет никакого смысла в этом контексте нет никакого смысла в том, чтобы любить кого-то или быть привязанным к кому-то, потому что они нам помогли, испытывать кому-то отвращение, потому что они нам навредили, и игнорировать кого-то, потому что мы с ними не знакомы. So, as they say, if somebody hurt us yesterday and helped us today, or another person helped us yesterday and hurt us today, there's no difference really. И поэтому говорится, что нет разницы. Может быть, человек нам помог вчера и навредил сегодня, или наоборот, навредил вчера и помог сегодня, различия никакого нет. So, again, we go back to nothing special. И мы снова возвращаемся к этому утверждению про то, что ничего особенного в этом нет. About the particular status of somebody with relation to us right now. Нет ничего особенного в том статусе, который человек имеет по отношению к нам прямо сейчас. Now, on the basis of that understanding, then if everybody has been everything to us and we've been everything to everybody else, then also it follows that at some point they have been our mother, and at some point we have been their mother, and not just once, many times. И на основе этого утверждения о том, что все живые существа побывали по отношению к нам во всех ролях, и мы побывали во всех ролях по отношению к ним, из этого следует, что что они были нашими матерями, и мы побывали их матерями, причем не единожды, а множество раз. Now, in the usual presentation, they just mentioned that they've been our mother, but I think that it's also helpful to think that we've been their mother also. В обычном описании говорится о том, что они были нашими матерями, но, думаю, полезно также подумать и о том, что мы были их матерями. Now, if they've been their mother, you think of it, they've been our mother, pronouns get confused here. If they've been our mother and we have been their mother, then they have raised us with kindness, we have raised them with kindness. Если они были нашими матерями, а мы были их матерями, то они, проявляя доброту, растили нас, а мы, проявляя доброту, растили их. So, what is the karmic aftermath of that? Каково кармическое следствие этого? Okay, now we have the karmic aftermath of having been their child and them being our child, right? Есть некое кармическое следствие, вытекающее из того, что мы были их детьми, а они были нашими детьми. Now, if we act with kindness towards somebody, that leaves a potential and a tendency, positive potential and a positive tendency. Если мы проявляем по отношению к кому-то доброту, действуем с добротой, то это оставляет некую благую склонность, некий благой потенциал. For us to be able to repeat being kind to them.
Для того, This is чтобы, the basis of how we can be kind to everybody. для того, чтобы мы снова смогли проявить по отношению к ним доброту. Это основа, благодаря которой мы способны проявлять доброту к другим. And for us to be the recipient of kindness. This is the result which is similar to its cause in our behavior and in our experience. И основой для того, чтобы мы получали с их стороны доброту. То есть это результат подобной причине с точки зрения нашего поведения и с точки зрения их действий. So we have the potential, because of beginningless mind, to receive more kindness from them and to be kind back to them. В силу безначальности ума у нас есть потенциал для того, чтобы получать от них еще больше доброты и, в свою очередь, проявлять доброту по отношению к ним. And they likewise have the same potentials and tendencies to repeat being kind to us and also to be the recipient of our kindness. И в них точно так же есть потенциал и склонность для того, чтобы проявлять доброту к нам и получать доброту с нашей стороны. So, if you think about this sequence for developing love, compassion, bodhicitta, there is a karmic basis for it, of why it's actually possible. И если вы поразмыслите над этой последовательностью развития любви, сострадания и бодхичитты, то увидите, что есть некая основа, в силу которой это и возможно. So the whole thing starts to make a lot more sense in terms of fitting it in with the rest of the teachings. И все это начинает приобретать гораздо больший смысл, в том смысле, что все больше увязывается с другими аспектами учения. And although they sometimes hurt us, if you think in the long term, everybody has benefited us much more because we have benefited from whatever work they've done, growing food, etc., even when they weren't our mothers. И хотя все они нам как-то навредили, пользы они нам принесли гораздо больше, потому что мы получаем от них благо, пользу, в том числе и потому что они являются источником всей пищи, которую мы употребляем и так далее. То есть они приносили нам пользу не только когда были нашими матерями. So, if we think like this, then this in the sequence we have recognizing everybody's been our mother, and then remembering the kindness of motherly love. But then the next one, the third step here, is usually translated as wanting to repay that kindness. That's a little bit tricky way of translating it, actually. И если мы размышляем в таком ключе, то сперва распознаем, что все они были нашими матерями, затем осознаем обширность материнской доброты и подходим к третьему шагу, который обычно переводится как желание отплатить за эту доброту, хотя это довольно запутанный способ перевода этого понятия. It certainly does not mean that we should feel obligated to have to pay them back, even though I don't want to, and if I don't pay them back, I'm really a terrible, ungrateful person, and therefore I feel guilty. Безусловно. So I'm going to help them out of a sense of guilt. That certainly is not the intention here. Безусловно, не подразумевается, что мы желаем отплатить за эту доброту только из чувства долга, и если я не хочу по какой-то причине за эту доброту платить, то я ужасный человек, потому начинаю испытывать чувство вины и пытаюсь отплатить за доброту в силу чувства вины, которое испытываю. Безусловно, здесь сокрыто не такое намерение. But if we think in terms of the karmic mechanism here, then of course we can repay others because we have that tendency to repeat the type of behavior that we've had in the past. Но если мы думаем So that's going to come naturally. There is a basis for it. Если мы думаем о кармическом механизме, который здесь задействован, то видим, что у нас есть основа для того, чтобы продолжать проявлять доброту по отношению к другим, потому что у нас есть для этого необходимые склонности. See, it's very important to, as I was saying, with the refuge, the safe direction, to feel that it's actually possible to do all of this. So it actually is possible to be kind to everybody because we have that karmic potential from having received, having been kind in the past, and from them being kind toward us. Говоря о надежном направлении, о прибежище, я подчеркивал, насколько важно иметь убежденность в том, что все это возможно реализовать, все это можно осуществить. И точно так же и здесь все это возможно осуществить, потому что есть отпечатки, связанные с тем, что мы проявляли доброту по отношению к ним, а они проявляли доброту по отношению к нам.
So, what is the feeling that is generated here on this third step? Какое же чувство зарождается здесь, на этом третьем этапе? When we think in terms of the kindness that we've received from everybody, Когда мы думаем о той доброте, которую получали от всех существ, the real flavor of this word here is that we have a great sense of gratitude. настоящий, We are really grateful for that. настоящий привкус того понятия, которое здесь используется, это благодарность. Мы по-настоящему благодарны за эту доброту. That's the emotion that is here, not an emotion of guilt. I have to pay them back. Такова эмоция, которая здесь проявляется. Это не чувство вины, не мысли о том, я обязан ему платить. When somebody is really, really kind to you, you feel grateful. It's natural. Когда кто-то по-настоящему к вам добр, вы испытываете благодарность. Это естественно. And of course, then we have the potential to out of gratitude, to be kind to them in return. И, разумеется, тогда у нас есть потенциал для того, чтобы в ответ проявить доброту к этим другим людям. And when we are so grateful, then we have what's called heartwarming love. That's not counted as a separate step, but it's described as what will naturally come from this third step. And of course, that naturally comes when you feel grateful. I'm so grateful to your help that it just warms my heart to see you. And I wouldn't want anything bad to happen to you. И затем, когда мы испытываем эту благодарность, то в нас зарождается чувство, которое можно назвать радующее сердце любовью. Оно не описывается как отдельный шаг в этом последовательности размышлений, но в нас зарождается естественное чувство того, что я рад тебя видеть, и я не хочу, чтобы с тобой происходило что-то дурное. Then it's on that basis that we can then have love, the wish for them to be happy. И на основе этого мы можем зародить любовь, желание, чтобы другие существа обрели счастье. It follows just naturally from the sequence, doesn't it? Это естественным образом следует и вытекает из этой последовательности, не так ли? So, may you be happy, may all limited beings have happiness and the causes for happiness. Итак, да обретешь ты счастье, пусть все ограниченные существа обретут счастье и причины счастья. Do you follow how you would actually feel this? Видите, как вы приходите к тому, чтобы это ощутить? It would follow naturally from this sequence of thought, consideration. Это естественным образом следует за этой цепочкой размышлений, за этой цепочкой мыслей. So, with these four immeasurables, there's always four stages for each. С этими четырьмя безмерными всегда есть 4 этапа для каждой из 4 безмерных. How wonderful it would be, Как замечательно было бы, if they were all happy. если бы все они были счастливы. May they be happy. Пусть они будут счастливы. So that's like first these two are like a wish. May they be happy. It's like a wish. Первые два – это скорее пожелания. Пусть они будут счастливы. Мы как бы желаем. And you're looking up to that as a great goal. И смотрим на это как на некую великую цель. And then I will act in order to make them happy. Затем третье – я буду действовать, чтобы принести им счастье. His Holiness always emphasizes that. Его святейшество всегда делает на этом упор. Don't leave things just as prayer. Не оставляйте вещи на уровне пустой молитвы. May everybody be happy, may, all like that. That by itself is quite weak. Пусть все будут счастливы, пусть там то, пусть все. Само по себе это это нечто слабое. You have to actually act out, Нужно these wishes and aspirations. претворить в реальность эти действия, эти устремления. And in order to act it out, you have to have this firm decision, which is, I'm definitely going to do it. И для того, чтобы проявить это в действиях, необходима твердая решимость. Я это осуществлю. I'm going to transform this into action. Я преобразую это в действие. And then the fourth step, which is what is going to be taken care of by the rest of this practice, is inspiration. Inspire me, Avalokiteshvары, His Holiness, Guru, etc. Inspire me, uplift me to be able to actually do this. Четвертый шаг, которому посвящена вся остальная эта практика, это обретение вдохновения на то, чтобы все это осуществить. Вдохнови меня, Авалокитешвара, его святейшество, духовный учитель. Мы вдохновляемся, хотим возвысить себя для того, чтобы суметь все это осуществить. And the fact that our mental continuum, our mental activity can be inspired and uplifted, that's the third aspect of Buddha nature. И тот факт, что наш
поток ума может быть возвышен, может быть вдохновлен на это. Это третий аспект нашей природы Будды. So we have this enlightening network of positive force. Enlightening means that it's dedicated to enlightenment. Итак, у нас есть просветляющая сеть позитивной силы, просветляющая в том смысле, что она устремлена к просветлению. So, helping others, within this big Mahayana context that we explained this morning, that will, that's called the obtaining cause. It will transform, in a sense, into the physical bodies of the Buddha, form body of the Buddha. Помощь другим в общем контексте Махаяны, о котором мы говорили сегодня утром, это так называемая причина обретения, причина, которая затем преобразится в формные тела Будды. Like a seed then becomes the plant. Подобно тому, как семя обращается в растение. But has to be helped with this deep awareness. И помочь ему в этом должно глубинное осознавание. And that deep awareness will transform into, in that same manner, seed into the plant, into the omniscient mind of a Buddha and the true stoppings of that mind. Глубинное осознавание точно таким же образом обратится в всеведущий ум Будды и подлинные прекращения в этом уме. Well, I shouldn't say the true stoppings. That's something else, but it will transform into the omniscient mind of a Buddha. Не следует мне, правда, здесь упоминать подлинные прекращения, это нечто иное, но, по крайней мере, в всеведущий ум Будды. And the voidness of the mind is responsible for how we have the svabhavakaya, the nature body. С пустотностью... The voidness of an omniscient mind of a Buddha and the true stoppings on it. Благодаря пустотности ума мы и обретаем свабхавакаю, то есть пустотность сущности ума и подлинные прекращения в нем. And all of that, the process of building up these two networks is something which can be stimulated by inspiration. И все это, процесс обретения двух сетей, это нечто, что может быть простимулировано вдохновением. So we can gain inspiration from the Buddhas, Bodhisattvas, so this great level, the resultant level. Мы можем обретать вдохновение благодаря Буддам, Бодхисаттвам, этому великому уровню, где уже обретен плод. We can gain inspiration by all others. This is very, very inspiring. That all beings who are suffering so much, and you think of them, that really inspires you, moves you to develop yourself more. Мы можем обретать вдохновение благодаря всем остальным. Это на самом деле очень мощный источник вдохновения, потому что мы думаем обо всех существах, которые страдают, и это побуждает нас, вдохновляет нас на то, чтобы развивать себя во все большей степени. And we can gain inspiration by thinking of these Buddha nature factors that we have the ability to actually achieve these states. И можем вдохновляться, размышляя над качествами, над факторами природы Будды, над тем, что мы вообще способны достичь этих состояний. And the spiritual teacher, and there are many levels of seeing the relation between the spiritual teacher and the Buddhas, but if we just think in terms of representation of what we are aiming to achieve, they inspire us very much. И духовный учитель, которым мы можем размышлять в разных видах взаимоотношений между духовным учителем и Буддой, мы по меньшей мере думаем об учителе как о том, что представляет те качества, к которым мы устремляемся. И это нас очень сильно вдохновляет. And these are immeasurable attitudes because it's aimed at absolutely everybody equally. И это безмерное состояние ума, потому что они в равной степени направлены на всех существ. Now, we want them to be happy, and have the causes for happiness, but they are not happy. Итак, мы хотим, чтобы они были счастливы и обладали причинами для счастья, но они не счастливы. They're suffering. Они страдают. So that leads us to the next one, which is immeasurable compassion. И это приводит нас к следующей из безмерных, и это безмерное сострадание. May all limited beings be parted from suffering and the causes for suffering. Пусть все ограниченные существа будут отделены от страданий и причин страданий. Now, a lot that can be said about how we actually do the specific meditations on compassion. Можно многое сказать о том, как мы выполняем конкретные медитации на сострадании. And here, first I should explain what is the difference between what is called, sometimes translated as analytical meditation, but I prefer discerning meditation, and
stabilizing meditation. Для начала мне нужно прояснить различие между тем, что часто переводится как аналитическая медитация, но я предпочитаю называть медитацией различающей, и медитацией стабилизации. What most people normally think of as analytical meditation is actually in the three-step process of listening to the teachings, thinking about them, and meditating is usually the second step, thinking. То, что люди обычно называют аналитической медитацией, из трех категорий – слушание, размышление и медитации – относится к аспекту размышления. То, что люди называют аналитической медитацией. Listening is to gain the confidence and discriminating awareness of what the teaching actually is. Слушание используется для того, чтобы... We have no doubt about what is the correct information about the teaching. Слушание используется для того, чтобы развить понимание и различающее осознавание того, что содержится в этом учении, чтобы у нас не было сомнений о том, что это за учение. Then, with the thinking, what you're trying to do is to understand the teaching and to become convinced that it is true. Затем с размышлением мы стремимся понять, что это, о чем говорит учение, и достичь убежденности в том, что оно соответствует истине. And become convinced that it's possible for me to actually develop this. That it's worthwhile and it's possible. Убедиться в том, что для меня действительно возможно это осуществить, что это стоит того и что это возможно. So, for all of that, we have to analyze and try to see from our lives, from all the other teachings, how it fits in with the other teachings. This is the thinking process. И для всего этого нам нужно анализировать, смотреть, как это соотносится с нашей жизнью и со всеми остальными учениями, что говорится в тех учениях. То есть мы используем процесс размышления. Work through this process of, the steps in the bodhicitta meditation. Does it make sense? How does it fit? Like I was just explaining, it fits with the karma teachings and so on. Проходим по всем этим этапам взращивания бодхичитты, например, смотрим, есть ли в них какой-то смысл и как они соотносятся с другими. Например, здесь мы видим соответствие с учениями о карме, как я уже говорил, и так далее. So we actually understand what it's talking about. We see how it fits in with the rest of the teachings. We are convinced that it is correct. It's true what it's talking about, and we can develop it. So first we discuss, see what it's talking about, and then understand it, how it fits in with all the teachings, and then we see that it's true, and we can develop it. Итак, сначала мы стараемся понять, о чем вообще идет речь, о чем говорится в этом конкретном учении. Затем мы проверяем его, смотрим, как оно соотносится с другими учениями, с другими аспектами, например, и затем мы убеждаемся в том, что оно истинно, что мы можем претворить это на практике. How to go through the steps to bring it to generate that compassion. И таким образом мы изучили этапы, поняли, как продвигаться по этапам для того, чтобы зародить это сострадание. Now comes the meditation phase. И вот тогда мы приходим к стадии с медитацией. And now we have first discerning meditation. So you try to actually discern, which means to see, perceive others with this state of mind. Of compassion. И тогда мы подходим к этой различающей медитации в том смысле, что мы стараемся различить других, увидеть других, воспринять других в этом ключе, в ключе сострадания. And in the beginning, we may need to work through the stages and the steps in order to generate that feeling. И поначалу нам, может быть, необходимо проходить по всем этапам для того, чтобы зародить это чувство. When we are completely familiar with it, then we can develop that compassion in an unlabored manner. We don't have to go through the steps to generate it. Когда мы по-настоящему ознакомились с этим процессом, мы можем зародить это сострадание без усилий. То есть нам не нужно уже проходить по этапам для того, чтобы его породить. Don't fool yourself into thinking that you can just generate it when actually you don't. Не нужно себя обманывать. I don't have to go through these steps. I can just feel it. That's a bit arrogant. Не нужно себя обманывать и думать, что вы способны зародить это чувство, когда на самом деле вы на это не способны. Не нужно думать, что вам не нужно проходить по всем этим этапам. Это с вашей стороны это немного высокомерно. And to, as we go through these steps, it's important to actually generate an emotional feeling
but that emotional feeling is one which is based on understanding. So it's a more stable one. It's not a destabilizing type of emotion. И когда мы проходим по этим этапам, мы зарождаем определенные эмоциональные состояния, но это эмоциональные состояния, которые устойчивы. То есть это не те эмоциональные всплески, которые выводят нас из равновесия. Yeah, we were talking about mental stability. There's also emotional stability. That doesn't mean that you don't feel anything. Мы говорили It means that it's not upsetting. Мы говорили об умственной устойчивости. Есть также эмоциональная устойчивость, но она не подразумевает, что вы ничего не чувствуете. Она подразумевает, что вас ничто не расстраивает. When we're talking about positive emotions. Когда мы говорим о позитивных эмоциях. Okay, now, what is the difference between discerning meditation on compassion and stabilizing meditation on compassion? В чем же различие между различающей медитацией на сострадании и стабилизирующей медитацией на сострадании? His Holiness the Dalai Lama describes it very well, gives us the key to understand the difference. Его Святейшество Далай-Лама очень хорошо это объясняет, дает нам ключ к пониманию этого различия. And it has to do with our energy. И связано все это с нашей энергией. So it's very important to have developed already a very quiet mind with which then you are able to be sensitive to the energy within your body. Важно развить очень спокойный уровень ума, посредством которого вы способны чувствовать энергию в своем теле. And when we are sensitive to the energy in our body, then we can deal with it, work with it. Когда мы чувствительны к энергиям в своем теле, то способны с ними работать. With discerning meditation, the direction of the energy is going out. В различающей медитации, как объясняет его Святейшество, энергия исходит вовне. With stabilizing meditation, the direction of the energy is going in. В то время как в стабилизирующей медитации направление, в котором движется энергия, это направление вовнутрь нас. So you have to be very sensitive to be able to notice that and control that. И для того, чтобы суметь почувствовать это и контролировать это, нужно быть очень чувствительным. So we're discerning. So you start here with discerning the suffering of others. Вы начинаете с развлечения страданий других. So this is quite different from wish may they be free of it. И это довольно сильно отличается от простой мысли, пусть они от него освободятся. And that you need to discover in your own experience. It's very different. И вам придется в этом, вам нужно будет убедиться в этом на собственном опыте. Это очень разные вещи с точки зрения энергии. Within the context of the difference between discerning and stabilizing. Именно в контексте различия между различающей и стабилизирующей медитациями. So let's start with suffering of others. Итак, мы начинаем со страданий других. Right? First you have to identify that. Сначала нам нужно их опознать. So of course you have to understand what is the suffering, the three types of suffering, etc. И, разумеется, вам для этого нужно понимать, что такое страдание, понимать 3 вида страданий и так далее. Right? Unhappiness, ordinary happiness, and uncontrollably recurring rebirth. Несчастье, обыденное счастье и бесконтрольно возникающее перерождение. Which then makes the basis for experiencing the first two types of suffering. Которые, собственно, и составляют основу для переживания первых 2 видов страданий. So now, with empathy, you are discerning. So the energy is going out to all beings that they have this suffering. И теперь, используя эмпатию, сопереживание, вы устремляетесь ко всем живым существам, различая, что они испытывают эти страдания. And then you're really convinced. I mean, this is true. They're all suffering. И вы убеждаетесь в том, что это так. Они действительно все страдают. And suffering is 3 levels of suffering. Испытывают 3 вида страданий. Having already identified it within ourselves. Перед этим мы распознали эти страдания в самих себе. So now I discern it with others. Теперь я различаю эти страдания в других. And then to stabilize it, the energy now is no longer going out to everybody. The energy is coming in. И затем, для того, чтобы стабилизировать этот процесс, вместо того, чтобы продолжать направлять энергию вовнутрь, энергия теперь начинает продвигаться вовне, энергия теперь начинает продвигаться вовнутрь. And staying stable inside. Yes, they are suffering. И в устойчивом состоянии пребывают внутри. Да, они страдают. And you focus on that. И вы сосредотачиваетесь на этой мысли. So you get the general idea. It's the direction of the energy, the way that our mind is dealing with the suffering of others that differentiates the discerning
from the stabilizing meditation. Возникает у вас общее понимание того, о чем идет речь? Это то направление, в котором действует наш ум, когда мы сначала различаем, а затем стабилизируем понимание того, что другие страдают. So, and then we are feeling empathy with that. И затем мы начинаем испытывать сопереживание с их страданиями. Same as, the same intensity as being aware of our own suffering. Такой же интенсивности, как если бы осознавали страдания собственные. Now, that's quite a different emotion from the step which is, may they be free of the suffering. И эта эмоция довольно сильно отличается от той, что зарождается на шаге, когда мы думаем, пусть они освободятся от страданий. Now, actually we are training throughout the Lamrim process to develop a, what should we say, getting rid of something. Во всем, Or being rid of something. This is getting in the direction of true stoppings. на всем процессе ламрима мы тренируемся для того, чтобы научиться от чего-то избавляться, от чего-то освобождаться. То есть продвигаемся к подлинным прекращениям. So if you think about it, we have precious human life. So we have these temporary respites, temporary freedom from these worst states. You're thinking in terms of the removal of these worst states. We're in the state in which that's not there temporarily. Подумайте об этом. У нас есть драгоценная человеческая жизнь, то есть состояние, в котором мы обладаем временной передышкой или временной свободой от каких-то видов страданий. То есть эти состояния страдания временно не присутствуют. And we want to be free of the suffering of the worst states. So again, we're thinking of the stopping of that, removal, И мы хотим absence from the suffering of the worst of the states. worst states. И мы Talking хотим, about Lamrim. мы хотим избавиться от страданий, худших уделов, и хотим полностью прекратить, устранить эти виды страданий. When that compulsion comes up to act in a destructive way, not going to act it out. So again, a removal of that, a stopping of that. Когда возникает понуждающий импульс для того, чтобы совершить какое-то деструктивное действие, мы ему препятствуем и не проявляем его в своих действиях. То есть, опять же, устраняем, убираем что-то. Overcoming the disturbing emotions. We imagine stopping of that, a removal of it. Устранение беспокоящих эмоций. Мы представляем их убирание, устранение. Concentration. We're working on a removal of dullness and flightiness of mind. Сосредоточение. Мы работаем над тем, чтобы устранить блуждание ума и его притупленность. Mahayana. We're working with a removal of selfishness. Махаяна. Мы работаем над устранением эгоизма, себелюбия. Right? In terms of voidness, obviously, we're talking about the absence of impossible ways of existence. В контексте пустотности мы говорим об отсутствии невозможных способов существования. So, do you get the general idea of the direction of the energy here? Так что у вас должно возникнуть общее представление о том, как мы в каком направлении мы устремляем энергию. We're always working with this thing of a removal of something, a stopping of something Мы все время работаем that is negative. над устранением чего-то, над прекращением чего-то, что является неблагим. So, when we talk about compassion, we have this one aspect, the initial thing, which is an empathy, a recognition of that suffering, and then quite distinct type of energy level of the removal of it. Итак, когда мы говорим о сострадании, мы сначала подразумеваем сопереживание с этими страданиями, с их переживанием, а затем уже говорим об их устранении, прекращении. With the same steps as we had with the immeasurable love. И осуществляем те же шаги, что и с безмерной любовью. How wonderful it would be, may it happen, I'm definitely going to strive to make it happen, and inspire me to be able to do that. Как замечательно было бы, если бы это произошло, пусть это произойдет. Я, безусловно, буду трудиться для того, чтобы это произошло, и вдохнови меня на то, чтобы это осуществить. So we do this with the suffering and the causes of suffering. Мы делаем это применительно к страданиям и применительно к причинам страданий. So you not only have to do this twofold process of empathy with the suffering, and may they be removed from suffering, but likewise with the causes of suffering and the removal of that.
the И stopping of that. нам нужно применять не только этот двуединый процесс сопереживания и желания устранить страдания, пусть они освободятся от своих страданий, но также работать и с причинами страдания, сопереживать причинам страдания и зародить желание, чтобы они были устранены. So this is where Chandrakirti's presentation comes in very nicely. И сюда очень удачно вписываются объяснения Чандракирти. So we think of one cause of suffering is because of destructive behavior. Мы думаем об одной из причин страданий – это разрушительное поведение. So just as I have acted destructively, they have acted destructively, may they be free of that as a cause of their suffering. Так же, как и я действовал разрушительно, и они действовали разрушительно. И пусть они освободятся от этого, как от причины страданий. And of course, to be able to help them, I have to rid myself of destructive behavior. И, Not разумеется, going to hurt them. Разумеется, чтобы помочь им, я и себя должен освободить от деструктивного поведения, для того, чтобы им не вредить. Then we think in terms of impermanence. И затем мы думаем в контексте непостоянства. They have brought about so much suffering on themselves because they haven't understood impermanence. The impermanence, for instance, of the suffering of change, that their ordinary happiness is not going to last. Они навлекли на себя великое множество страданий, потому что не понимали непостоянства. Непостоянство, например, страдания перемен, того, что их счастье долго не продлится. So we have to think in terms of our own situation in which we have had so many problems because of not understanding impermanence. So we become attached to the worldly happiness that we have, which of course is never going to last, never going to satisfy, etc. И нам нужно думать, вспомнить о собственной ситуации, о том, как мы не понимали непостоянства и цеплялись за это страдание перемен, за сансарное счастье, которое, разумеется, долго не продлится, разумеется, не принесет нам удовлетворенности. So we can empathize with them, see with them how they're creating so many problems for themselves because they don't realize the impermanence, ephemeral nature of whatever happiness worldly happiness that they have or strive for. И мы можем сопереживать им, увидеть, какое множество страданий они навлекают на себя в силу того, что не понимают непостоянства, эфемерной природы любого мирского счастья, которого устремляются или которым обладают. And then, may they be free of this? И тогда пусть они от него освободятся. And of course, we have to be free of it in order to be able to actually help them. И, разумеется, и нам нужно быть свободными от него для того, чтобы суметь им помочь. This has to do with the so-called worldly feelings, the transitory phenomenon. If they're not doing well, you're not going to get depressed. If they are doing well, you're not going to feel, get all excited. Это не связано с мирскими чувствами. Например, если у живых существ все плохо, то мы впадаем из-за них в депрессию, а если у них все хорошо, то приходим в радостное возбуждение. We can rejoice, but we're not talking about this type of overexcited, making such a big deal out of it. Мы можем сорадоваться, но не впадаем в какую-то перевозбужденность, не считаем, что это нечто грандиозное. Then we think in terms of how they're suffering. This is all-pervasive suffering of continuing rebirth due to their not understanding voidness. И затем мы думаем об их страданиях, страданиях бесконтрольно возникающих перерождений, которые, собственно, возникают в силу отсутствия у них понимания пустотности. So recognize that in ourselves, empathize, see it with others. May they be free of this. Распознаем это в самих себе, сопереживаем и узнаем это в других существах и думаем, пусть они от этого освободятся. So when we do meditation on compassion, in each of these steps we do with this discerning way, the energy going out. First two, recognize, empathize, and then may be away. And with each of these, stabilizing the energy coming in. Поэтому, когда мы медитируем на сострадании, с каждым из этих шагов вначале следует распознавание, в котором энергия устремляется вовне, мы распознаем страдания других существ и сопереживаем их, и затем удерживаем, стабилизируем это, когда энергия идет вовнутрь. Right? To stabilize means to add more and more certainty to it. Стабилизируем, значит, придаем этому все большую четкость, большую уверенность. So this is the way that we meditate on compassion. И таким вот образом In a fuller type of way. медитируем на сострадание. Это более развернутая форма этой практики. So we can see that it is really quite a full practice. It's not just an indistinct feeling
чтобы мы поняли, что это некая полноценная, полноразмерная практика, а не просто какое-то неразличимое смутное чувство. Based on understanding. Основывается оно на понимании. Okay, so then we have immeasurable compassion. Then we think the next one of immeasurable, what is it called? Bliss, I think. Something like that. May all limited beings never be parted from the happiness that is without any suffering. This is referring, the Mahayana way of doing this is to, not just that may they be happy and may they be free of suffering, but may they attain enlightenment, basically, which is the happiness that is without any suffering. Итак, это было безмерное сострадание. Следующий пункт можно назвать безмерным блаженством. Пусть все ограниченные существа никогда не разлучаются со счастьем, в котором нет страданий. То есть в контексте Махаяны это не просто любовь и сострадание, пусть они будут свободны от страдания, пусть они обретут счастье, но и желание, чтобы все существа пришли к просветлению, то есть счастью, в котором нет страданий. В хинаянской практике этого же аспекта все довольно сильно отличается. Here you're talking in the Hinayana context of overcoming jealousy, so that you want to feel happy and rejoice at other people's happiness. В контексте хинаяны это аспект подразумевает преодоление зависти, когда мы сорадуемся счастью других, радуемся тому, что они его переживают. То есть ты пусть будешь счастлив, а я тебе завидовать не буду. Но здесь, в контексте Махаяны, у этого аспекта довольно сильно отличающаяся интерпретация. So this is leading us more toward the bodhicitta aim, that may they not only be free of all this suffering and be happy, but happy to the extent of enlightenment. И это приводит нас к этой цели бодхичитты. Пусть они не просто будут счастливы или свободны от страданий, но будут счастливы вплоть до обретения просветления. And free of suffering in terms of all the limitations of being a so-called limited being, what's usually translated as a sentient being. Buddhas are not sentient beings, so the connotation is someone with limited mind, non-omniscient, non-all-loving. И будут свободны от страданий в смысле всех ограничений, всего, что ограничивает так называемых ограниченных существ. Термин «ограниченные существа», как правило, переводят как «живые существа», но Будды, например, не относятся к категории живых существ. Так что здесь речь идет об ограниченных существах, которые не обрели просветление. И затем мы думаем, а почему они все еще не просветленные? They've never developed even equanimity. И причина, по которой они до сих пор не просветленные, в том, что они никогда не зарождали даже равностности. So then we wish them to have equanimity. May all beings abide in equanimity, parted from the dualistic feelings of close and distance, attachment and repulsion. И тогда мы желаем, чтобы все они развили равностность. Пусть все существа пребывают в беспристрастии, без двойственных чувств близких и далеких, привязанности и отвращения. There are two types of equanimity. Есть два вида Both of them are mentioned here. равностности, оба они здесь упоминаются. There's the equanimity which is shared in common between Hinayana and Mahayana. Равностность общая для Хинаяны и Махаяны. Which is the basic equanimity of being free of attachment and repulsion. Основополагающая равностность свободы от привязанности и отвращения. Because, particularly if we want to attain liberation, we have to free ourselves from the disturbing emotions. So disturbing emotions, attachment, repulsion, indifference. Потому что если мы хотим достичь освобождения, нам нужно в частности освободить себя от беспокоящих эмоций. И это беспокоящие эмоции привязанности, отвращения и равнодушия. Indifference is not mentioned here, but it is to be included when you do it more fully. Равнодушие здесь не упоминается, но оно должно включаться в практику, когда вы ее осуществляете в более обширном формате. Then the specific Mahayana practice of equanimity is overcoming the feelings of close and distant. Особая махаянская практика равностности – это преодоление чувства близких и далеких. Because of beginningless life, mind, and so on, that sometimes we've been close to others, and sometimes we've been distant to others. So when we want to help everybody equally,
we have to overcome any feeling of favoritism. Потому что We're not dealing specifically here with a disturbing emotion as such. Потому что в силу безначальности жизни, безначальности ума, мы все были близкими друг другу в какой-то момент, в другой момент мы были друг другу далекими, и поэтому мы стремимся преодолеть это чувство предвзятости по отношению к другим существам, хотя с ним и не связано какое-то конкретное чувство. So both stages of equanimity are included here in this verse. Оба уровня равностности включены в эту строфу. Now, you should be aware. And again, all of these have these stages. May they be, how wonderful it would be, may they be. I'm going to actually help them to achieve these states and inspire me to do that. У этих двух других безмерных также есть все 4 этапа. Как замечательно было бы, если бы, пусть они, я осуществлю все шаги и вдохнови меня на то, чтобы это осуществить. You need to be aware that there are many, many variants of the practice of these four immeasurables. И вам нужно понять, что есть множество вариантов этой практики 4 безмерных. Some versions, the order is changed. The equanimity comes first. В некоторых практиках порядок меняется, и первой идет равностность. In some versions, the equanimity is speaking in terms of gain the equanimity of being free of the 8 transitory, the 8, worldly feelings toward transitory things. Being overexcited when things are going well, depressed when they're not going well, being, overexcited when we're praised and depressed when we're blamed, etc. В некоторых говорится о равностности применительно к 8 мирским чувствам относительно приходящих явлений. То есть чувство расстройства, когда все что-то идет не так, или радостного возбуждения, когда все хорошо, расстройство, когда нас критикуют, или излишней радости, когда нас хвалят и так далее. So don't be surprised when we come across variants. Almost everything in Buddhism can be done in several different ways. Так что не удивляйтесь. And all of them can be correct. It's not that only the way that I have been taught to do it is correct. Так что не удивляйтесь, когда мы столкнемся с другими вариантами. Почти у всего в буддизме есть различные варианты применения, и все из них правильные. Что не нужно думать, что правильный только тот вариант, которому меня лично научили. That fits in with the Buddha's general principle of teaching, which is to use skillful means, to be skillful in terms of knowing what is the method that will be most suitable for each individual person. И это соответствует общему буддийскому подходу, стремлению быть искусными. Искусными в том смысле, что знать, что соответствует каждому конкретному существу. So that brings us to the end of the 4 immeasurable attitudes. And I think that these 2 small sections here, the refuge and bodhicitta, and then the 4 immeasurables, are extremely important. Это приводит нас к окончанию строфы о 4 безмерных. И я думаю, что эти 2 небольших раздела, надежное направление бодхичитта и 4 безмерных, чрезвычайно важны. We find it at the beginning of all these sort of practices. Мы встречаем их в начале всех подобных практик. Tantra, and in general, В Mahayana. тантрических и практик Махаяны в целом. And they are not to be trivialized. И к ним не нужно относиться как к чему-то банальному. Or just rush through, as quickly as possible. Или как можно быстрее через них пробегать. Because they set the whole mental framework and emotional framework for the entire practice. Потому что они выстраивают всю умственную и эмоциональную основу для всей практики. So let's take our break and then we'll continue. Итак, давайте прервемся и затем продолжим.